The biggest win in EPL history. It happened in 2019. Southampton walikuwa home, but despite that, wali concede 9 goals to Leicester. So Leicester iliwafanyia ile kitu ikapiga 9-0 at home. And then again this happened. This record was equaled by Manchester United when they beat Southampton again. The same team ilipigwa bao 9 na Leicester. 2021 ikakam ikapigwa 9-0 na Manu, but this time ilikuwa away, so tunaweza wasamehea. But again, so those are the biggest win in EPL history. Yeah, so karibuni tena kwa Soccer Sport, na leo today we're going to be talking about the weekend, what happened in the weekend, about the EPL. So kwa hii video ni ya weekend review, and we're going to start off with Arsenal na Brentford. So this was the first game kwa weekendi, na Brentford ilipiga Arsenal 2-0. Niliona tweet fulani nasema like, yani Arsenal walishindwa kukula fresha. Like, so in this instance, Brentford ni fresha juu wamepanda ligi, wamepanda ligi season, walikuwa championship, na Arsenal wameshindwa kuwapiga. Yeah, and actually hiyo game Arsenal walikuwa nakaa too sluggish, walikuwa nakaa very tired, like walikuwa wanacheza pre-season already, ligi ishaanza. I think that's why walipigwa bao mbili. Brentford looked sharp, and I think they deserve the win. And I think hiyo imeraise so many issues juu mafans wa Arsenal wameteta sana, na wakaanza kusema like they have to protest, and next game wako na Chelsea, and there are a few messages going online that they are going to be protesting before that game. Wanna protest like our owners wa Arsenal wanakoga mangati sana, ni wase stingy, they don't spend, so they want to protest so that the owners of the club can spend. Either they spend, they buy good players, ama they sell the club to a more better person. Yeah, so that was the first game. The second game ilikuwa Manutd na Leeds. So before the game, Man United finally they revealed their new signing. Rafael Varane alikuwa announced, and so many cheers were heard by the fans when they saw this. I think the fans were happy to see Varane coming in, and actually Pierre Ferdinand alikuwa kwa grau akampiga hug akamwambia welcome. So yeah, and also Sancho made his debut for Manu. He got a few minutes, even though we did not see much of him, but hopefully we'll see much of him in the next few games. And Martial as well came on, got some minutes, and this was the first appearance for him after 5 months out because of injury. Na game ilisha 5-1, Manu walipiga mtu bao 5, walipiga Leeds 5. Leeds wakakomboa tu kamoja kama chozi. And actually the big headlines kwa hii game ilikuwa Bruno scored a hat-trick, and he became the only 7th person in EPL to score a hat-trick in game week 1. Na Pogba, nimekosea, sorry. Bruno became the 9th person in EPL history to score a hat-trick in the first in game week 1. Alafu Pogba akaset another record, ama akaequal another record, and he became the 7th person to to assist 4 goals in a single game. And those were the big headlines kwa hiyo game. The next game ilikuwa Brighton na Burnley. Burnley walikuwa mtaa. Burnley ndio walianza kufunga hii game. They scored one goal I think in the first half, but hizo madaka za 70 Brighton came back and scored 2 goals. The 2 goals were scored by Mope and McAllister. Alafu that's why so Brighton wakasila win by the 2 late goals. And then the next game ilikuwa Chelsea versus Crystal Palace. As we all know, Crystal Palace iko na new coach, ni Patrick Vieira. Alikuwa anacheza Arsenal, alikuwa midfielder deadly sana, but I think coaching skills zake bado wazijazitambua bado, juu walipigwa hii game 3-0. So Crystal Palace lost this game 3-0 to Chelsea. And headlines ilikuwa Chaloba, I think ako 20 years old ama 19, I don't know, but he used to be a ball boy, and amechezea Chelsea akiwa youth,
akiwa youth. I think aliingia Chelsea akiwa more than 10, I mean less than 10 years old. Ilikuwa game yake ya kwanza EPL, akapiga bao. Alafu kwa headlines kulikuwa na free kick ya Alonso. Hiyo free kick ilikuwa deadly. Alipiga stunner of a free kick, ilikuwa kali sana. So Chelsea beat Crystal Palace 3-0. The next game ilikuwa Everton versus Southampton, and this was the first game of Rafa Benitez in charge as a Everton coach, and they won the game by 3-1. And among the people who scored alikuwa Richarlison. Ametoka Olympics juzi, I think hata 1 week haijaisha, akakaa akaingia kwa squad, akapiga bao na akapiga assist. Everton walishinda 3-1, akapiga Southampton. The next game ilikuwa Leicester na Wolves. Kwa hii game kulikuwa na ilikuwa poa, although ilikuwa na many goals. I think ilikuwa one of the few games zenye ziko na bao mob. So hii game Leicester walishinda 1-0, and Kasper Schmeichel alikuwa the hero kwa hii game, alipiga ma saves, and Jamie Vardy ndo alifunga the only goal to make it a win for Leicester. The next game ilikuwa Watford na Aston Villa. This was a massive win for Watford. Okay, in my opinion, ili nipata off guard. I thought Aston Villa watashinda hii game because they made some very good signings, but unfortunately for them walipigwa 3-2, na hata zinko walipigwa 3 ndo wakakambaka wakafunga bao mbili za mwisho, but angeweza kushinda juu walifunga, I think bao ya mwisho walifunga dakika za 90 something, ndio game ikaisha 3-2. Plus I think kulikuwa na blanda sana. Kwanza Martinez, I think bao mbili Martinez ange save. Juzi limpita hapa tu kwa mguu. Asije mbona ball makipa wengi wakipiga ball kwa mguu, they don't use their legs. Wanaendaga kudive. Before dive uende chini na hiyo ball inapita kwa mguu yako, like itakupita. So it's just easier to kuipiga na mguu kwenye dagea usave na mguu. But again, it's so easy to say it from this end, but ukiwa kwa hiyo end ingine, it's a different scenario. The next game ilikuwa Norwich versus Liverpool, and this game so Mo Salah alivunja record kwa hii game. Alikam the only player to score in 5 consecutive seasons kwa game week 1. Like hakuna player shaifunga every opening game ama every opening game ya game week 1. Hakuna player shaifunga about nini, kila game anafunga. Yeye ndo alikuwa player kwanza na amevunja rekodi. Alafu saa mtu aniambia ati Mane ni noma kuliko Salah. Kuna uwezi nisikiza. Salah ni noma, Salah ni zi kuliko Mane. Mane ni poa lakini hajafika hiyo level ya Salah in my opinion anyway. I think most Liverpool fans wanaweza agree na mimi. Yeah, so Liverpool alishinda 3-2. Goals were from Jota, Firmino na Salah. Pia Van Dijk make his first appearance since his injury. Amekuwa along for a very long time. Ilikuwa first appearance kwake. Ule player wao mpya Konate alikuwa kwa bench. Hopefully ataweza kucheza the next few games. Yeah, and hiyo game ingine ilikuwa Newcastle versus West Ham. Hii game ilikuwa tamu, niliwatch hii game. Newcastle ndo walianza kufunga, alafu West Ham akafunga. But in the end West Ham walikuwa too strong for Newcastle, so the game ended 4-2 in favor of West Ham. Alafu game ya mwisho kwa EPL, that is, ilikuwa Totenham na Man City. Hii game kila msee alikuwa na expect City washinde hii game. Like Tote haikuwa na Harry Kane, so you expect like City to win this game, but unfortunately Tottenham won the game by a goal from Heung-min Son. Na nini, so ilikuwa first win for Nuno. Huyo coach wao alitoka Wolves, na mafans walimfurahia by the way. Na nimeona Lucas Moura player wa Tote akisema like if Harry Kane hatakuwa available then there's no problem because Son anaweza cheza position and he can score goals. So I think you ina declare like maybe Harry Kane hataki kustay Tote na maybe ashatoka, maybe deal yake itakuwa confirmed next week, but you never know.
And I also saw another tweet saying like City wali filled the most expensive 11 kwa hii game by a total of 550 million euros. Like the whole first 11 ilikuwa ina cost 550 million euros, and still they lost 1-0 to Tote. Like how do you do that? And on top of that, bench yao ilikuwa worth 480 million euros, and still they lost to Tottenham. Like seriously, City? Na hii ndio nini bado nini another bad record, like since Pep take over nini Man City hajaishinda game hata moja kwa grau ya Tottenham. Imagine what a record. That's a very bad record for Pep. I think I should be concerned if I was him. Na kitu ingine, like in the last 25 seasons apart from Man United hakuna team ishai lose game ya kwanza alafu ikaenda ikashinda ligi apart from Man United. So I think hii season maybe City hawatashinda ligi. But that remains to be seen, of course, mpaka ligi isha ndio tujue. Alafu in other games ama in other leagues kulikuwa nini, Real Madrid walishinda 4-1 game yao. Borussia Dortmund wali held Bayern Munich to not Borussia Dortmund but Borussia Mönchengladbach. Hiyo jina ni ngumu. Wajeru mnisaidie tafadhali. Walidraw na Bayern Munich, hiyo ilikuwa game ya kwanza ya Bayern, walidraw 1-1. Alafu Dortmund wakapiga Frankfurt 5-2. Na kwa hiyo game Haaland alikuwa among the headlines, alipiga bao mbili, a brace, and pia aka-assist bao mbili. Kijana ni mzee. Alafu Barca wakapiga Real Sociedad 4-2. And last but not least, PSG wakapiga hiyo team inaitwa Strasbourg, wakawapiga 4-2 pia. And kwa hiyo game ndio Hakimi, Wijnaldum, Donnarumma, Ramos na Messi walikuwa unveiled, na mafans waliwapokea poa sana, especially Messi. They were just chanting Messi, 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 Messi. So yeah, so that's the weekend review. Thanks guys for tuning in and for watching this video. Kindly subscribe and I'll see you in the next video. Thank you, man.